Good evening, sir. Somebody is Good evening, sir. yes, somebody is on mobile phones. Please, they are having some noises. Balaji, okay. Okay, so let me continue my class. Okay, yesterday some people are asking, sir, please explain in Telugu also. So 15 minutes I will explain in Telugu and 15 minutes for English. Like otherwise, or both language I can comfortable. I will explain you regarding their requirement only. Okay. Yesterday I have explained about the variety types of plans and strategic plans and implementation and the characteristics means of strategic planning and everything. So now management by objectives also we have discussed. So nature of MBO is also one of the topic yesterday we have covered. Role of MBO in safety. Role of MBO means so one type of important role means MBO. What is the definition of MBO? MBO means management by objectives. So the concept of MBO is much more useful in setting and achieving setting goals, safety goals because it is a participative approach and safety being everybody's duty and everybody's target. So the main role of the management objective is ఏ యొక్క యజమాని అయినా సరే తన యొక్క కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ బాగా పనిచేయాలి, తను ఇంకా బాగా వర్క్ చేయాలి అని చెప్పని ఉంటుంది. దీంట్లోనే మనకి ఫస్ట్ సేఫ్టీ పాలసీ కూడా we should maintain safety policy. Safety policy, some million man hours work without accident means every organization thinks like this, how to reduce accidents in our company, that is manpower accidents or any machinery accidents like that. They think they have positively, they think means we have to and one more thing they will think clean environment from the company side. Hello, hi sir. Hi. Hello, hi Hello. sir. Hi, tell me. Sir, this is Sampath. Actually, this is Sampath. Actually, there is a signal from your voice getting delay. So when you No. again from the beginning. Automatically it is disconnecting from my laptop, so that's why my voice is not audible for you. Okay. So I'm trying to explain Okay. and I'm trying to connect, but this is a network problem in my area. Okay. Let me continue my class. Okay. Okay, let me continue my class. On I already explained maintenance means management objective means they should maintain some policies, safety policies and clean environmental and hazards detection and the maintenance of guards for every missions and the safety devices also and safety inspections and control techniques means. So today I will explain in a brief short type one thing. If a person having some unique idea, he should establish a company. From that company they will give some output to the market means how they will plan. For that they will decide a group of members as a directors, so they will take some decisions from their friends also.
how to maintain a company in a proper manner, and how to produce a different types of products from our company, and how to introduce into the market, and how to control entire employees in a safety manner. So safety also one of the main things it should be followed, and nowadays safety is a mandatory for every company. Without safety, there is nothing, nothing will go on for the work. Right now, we are also doing works in public domain. We have to maintain some safety for the people who is working under UGD connections or any water pipe connections. Means they will deal with the currents and everything, gas cutters like this. Means underground water pipelines we have to take take to maintenance. At that time we have to take the safety measurements of our employees also. We will guide them, you should wear this type of gloves, you should wear this type of shoes and everything like that. We have to maintain some safety policies in that particular work. So everyone should may listen. I am explaining about point of an examination point of view. After that I will take one offline class in the classroom. Whenever you have feel free to come to our institution, then I will take one class, and I will explain how the management system and how it is working. uh, so from my side I'm explaining about the exam point of view. Those who want to write the exam, you should follow my classes, or you should follow the syllabus, then you will write the exams. Okay. And one more thing, that management objectives, they will think good occupational health and hygiene also. So with every company there is having one medical expenses, like hospitals like this one. It is also not a successive one, but we should maintain a proper and hygienic health. Means hygienic health means every environmental it should be a clean and neat, then only we should maintain some dignity and like that in safety, in safety purpose. And every time the heads of the department should go and monitor the employees who is working under high positions, or underground positions, or any pipe works, or any gaseous places, or any chemical places. It should followed by the management system, and that management system also should maintain some safety rules and policies. Everything it should be followed by the followed and controlled under the safety only. Without safety we can't do anything. Okay, next, policy formulation and implementation. What are the types of policies? Basically, they are classified basic policy and general or departmental policy, production policy, sales policy. I already explained there is different types of bodies. Means one managing director, one group of company directors, they will appoint as a CEO. That CEO will appoint an HR manager, and that HR manager appoints different types of departments heads, and that head of the department should take the proper, means particular persons who is knowing knowledge about that particular department side, means nature of the work. From that work only our company will increase. Means we should follow that rules and regulations. What are the commands given by the director generals, means directors of the company, or the type of groups at that time, that all comes under one type. But our department side, means safety department side, means it should have separate department, and having separate knowledge on the safety. Why? Because every department's having control on their own department, but safety controls enter the plant. So we have a lot of work. Means we are the heart of the plant, and heart of the plant, where we have to monitor each and every pinpoint. HR manager means he will think, so how is the financial system, how is the management is going, like that he will think. But our for safety side, we have to thinking every point to pinpoint to point. Then only we will control, and we will arrest the 0% accidents in that company, and that financial years. And every audit also is a very mandatory for every companies. So health safety officer, how he is act like, means he should act like a boss for the entire plant. Without safety we can't do anything. I already explaining you in previous class also. But every time we should think what is going on, and we have an idea about the environmental place also.
what is the conditions of that place and what are the working place, means nature of the work and nature of the place also. From top level they will working means they should keep on monitoring that people who, how they are working in the top level, and bottom of the people also they should take some necessary actions, where the people are moving around and around, they should not comes under the at that workplace area. So everybody everybody should comes under very infrastructural like, and everything follows by the safety only. Need and importance of policies means operation policies here. Effort, okay. uh, and next I will explain you about purely safety means how it is organizing for safety, how they are organizing the safety, different types of organization and the safety organization definitions and everything. Here we are coming line diagram of staff organizations in the figure. So everybody write down the organizing for safety. So one topic covers under the IS-101. Okay. Organizing for safety, it means the main topic is planning is the brain of a business until while organization is its physical structure. Means organization is the physical structure, but planning is the brain of a business. We think lot of ideas what we are getting from our brain, but we can't implement on the we can't exhibit means, and we can't implement that ideas in the particular works means we are under congested, we are under congested area means we have some particular areas and we have to follow the rules. I already explained all management, all managerial functions like planning, directing, coordinating, controlling, budgeting, staffing, etc. are performed to the medium organizations. So there are different types of organizations are there in our society or in a company. There are 7 types of organizations. So I will explain you each and every organization. Please write down. There are 7 types of organizations. One, line organization or military, a scalar or vertical organization. Second one, line and staff organization. Third one, functional organization. Fourth one, product organization. Fifth one, project organization. Sixth one, matrix organization and committees. Okay. So you have write down that everything. So I will explain the a common model of line and staff organization in a figure. First of all, every company having board of directors. That board of directors, under his board of directors, there is a MD, means managing director. Excuse me, sir. Yes, Yes, someone is talking. Mr. Sheikh Kalari. yes. Mr. Sheikh Kalari, please keep mute on yourself, please. In a company there is a board of directors, and under the board of directors there is a managing director, means MD or PA to MD. No, managing director is there. That that managing director having public relations officer, PRO or PA to MD is also one of the particular role. Means PA means personal assistant who is guide the MD what are the ideas he is getting on his brain, and so that is also implementing to that particular working area for the safety purpose or organizing for safety also. So that PA is also one of the key role. So that managing director gives ideas to the board of directors also. Sir, we are implementing this type of system, this type of system. So that board of directors, they will decide, okay, you can carry on, and means we will get the permission from the board of directors only. Below the managing director, there is a general manager or floor manager. Floor manager means
one floor having one type of manager. So means he is an entire responsible for that particular financial system, production system, and everything. So general manager or finance manager means is under also one separate departments are there. Finance manager is there, production manager is there, marketing manager is there, personal manager is there, safety manager is there. So I will explain finance manager. General manager means he is the one of the director or one of the partner or like that they will decide their post from the authority of the board of directors. So finance manager means already in that word only there is finance. అంటే ఏదైనా ఫైనాన్స్ మేనేజర్ అని అన్నప్పుడు ఎలా చెప్తాము అంటే ఒక జనరల్ మేనేజర్ కింద ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం చక్కగా చేసుకుంటూ ఒక ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లానింగ్ అనేది లేకపోతే మీన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్లానింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫైనాన్స్ దట్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ కొలాప్స్. మీన్స్ who is well planned for the finance, he is a successful person in that particular sector or a particular department. Then production manager. Production manager means he is the responsible for the converting raw material to one product, and he should capable of doing lot of work in a short period time. So production manager is also one of the key role playing. Marketing manager, this entire marketing manager depends on the relationship between the public and market. Means that marketing manager should have grip on the market, how to implement, how to move a product from company to market, and how to exhibit. Means like giving some advertisements or giving some solutions to the marketing people. You have to sell this item in this such a manner, like that everything comes under marketing manager only. Personal manager. Personal manager main things he should maintain staff. Means how they are recruiting the staff, means persons. Every person will comes under this personal manager only. This personal manager, they will decide the is a skilled person or a unskilled person, or he is a capable person for this work. They will decide that entire department by personal manager. Then last and final thing, safety manager. He is the key role played by every manager having its key role, but safety manager is having command on entire plant where there is no accidents will occur under his guidance. So from finance manager there is a chief accountant. Under chief accountant there is accountants, and then staff. In production manager there is a staff and superiors and workers. But marketing manager there is a purchase manager and sales manager. How we are purchasing the raw material, and how we are selling the raw material by converting a good product. Means like for example, some people they have having some electronic items. Means from take one example, Samsung, where the Samsung is once upon a time it is a small company, but nowadays Samsung is one of the leading company in the world. How they are marketing? At that time, Nokia is one of the leading position in the entire world. In the mobile system, everybody is using Nokia. But after getting some Samsung with new features and new items, he across that Nokia name, and he has achieved one of the best place in the society, means in the world. Samsung right now Samsung is one of the best products, like that how the marketing manager is giving suggestions to these Samsung people, like that. Means I'm giving some examples only, not like that. Every sector is there is a different people having different ideas, and they are implementing a lot of work, and they are giving some supervisors and workers. You have to do this work, you have to do this like this, and you have to purchase this item, and you have to sell this item. So it's all comes under marketing manager only. Personal manager. Personal manager means he should having some staff and labor welfare officers. Means he is dealing with the government, and means he is like a PR or public relation officer. Personal manager means he has a lot of concentration on the work. Who is
we have to maintain that person's data, means what are the qualifications of that persons and what are the skill having different skills from other persons to other persons. He should follow by the personal manager only. Then safety manager come with, after safety manager there is a safety officers for every unit. Is there any means 10 units are there, you should have, you should appointment each and every unit has a one safety officer. From their from there each every safety officer should allot some staff by observing and monitoring and motivating and controlling the safety also. These are all comes under safety manager. So this is the main key diagram they are asking for the 8 marks or 10 marks in the examinations, and we have to know the knowledge on that particular board. So this entire chapter comes under this this chart only. By observing this chart, we should have means by taking this chart, the flow chart, we will line chart or staff organization, model line chart. Then we will follow the each and every point from top to bottom. First of all, what is the body? Board of directors. From board of directors, it is a managing director. Managing director having a public relation officer and a PA or MD, or personal assistants. From managing director, there is a general manager. From general manager, there are different types of heads and different types of bodies, means different types of units. From their general manager, he is having financial manager, production manager, marketing manager, personal manager, and safety manager. So everybody should learn this line diagram thoroughly. Then you will understand the how the design and how the structure of that particular company. It's a mandatory question and mandatory chapter you should follow. Then safety committee. Yesterday one person asked what is a safety committee. I already explained that safety manager has to follow the you should give some suggestions through the committee only, means safety officers committee. He should allot one committee and he should give some guidances and everything. So it all comes under means safety is should comes under AP Factories Rules Act. Means uh, they will ask what are the factories rules in AP. Means 12 into that is rule 61. Rule 61 SG A in the AP Factories Rules 12/7/1994. Following provisions are added regarding safety committee. Factories employs workers more than 250. Applicability means the company having a minimum 250 employees and maximum 500, that we should cover that company comes under this act only. Factories carrying dangerous operations under section 87. Factories listed in the first schedule. So what are the main cause of this is, formation of safety committee means it should uh, the safety committee should maintain representatives of workers and management to the promote cooperation between workers and the management in maintaining proper safety and health, and work very periodically, review periodically in the times of means uh, periodical times means what are the what are the work we are going to do and what are the time periods, means is they are following the times and rules and regulations given by the safety policies given by the board of directors. Means some companies having some different safety policies, like that they have to implement that safety policies by through the safety committee only. Next, how the safety committee formation and tenure and rights means a senior official should be a chairman. Chairman means he is the boss for that particular committee. Senior official means who is retired from the well reputed organizations as a highest designation. He should know the knowledge of the safety also, each and every point and each and every corner. That person will have uh, uh, that person has to maintain as a chairman position. A safety office or say a factory medical officer shall be as the secretary. Secretary means say is there in a company, ఏదైనా కంపెనీలో ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకున్నాము. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, దే ఆల్సో
maintain some hygienic health by the under the guidance of the chairman only, safety chairman only. Means factory medical officer. He knows the hygienic things and healthy environmental. Under his guidance only, it should be follows, and he is appointed as a secretary. A representative each from the production, maintenance, and purchase department shall be members. So from each and every department is the body elected members. Means they have to give suggestions, and they have taken what are the problems facing by regarding safety in workplace. That members will carry that entire words to the secretary and chairman. That chairman will go and consult with the higher authorities, means like board of directors or MDs and general managers. They have to discuss with that. Sir, some people are working in that area, but they are uncomfortable with the safety. So we have to implement this one like that. Our chairman has to pass the message to the from bottom level to top level. అంటే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక్కొక్క వ్యక్తులు అనేవాళ్ళు ఒక ఎలక్టెడ్ బాడీ మెంబర్స్ గా ఉంటూ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే ప్రతి నిమిషం కూడా వాళ్ళు హైర్ అథారిటీస్ కి ఒక సెక్రటరీ ఎవరైతే మెడికల్ ఆఫీసర్ అని ఉంటారో, ఫ్యాక్టరీ మెడికల్ ఆఫీసర్ అని ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతిదీ పాస్ చేస్తూ వాళ్ళతో పాటు కమిటీస్ లో కూర్చొని అప్పుడప్పుడు సమస్యల గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ ఆ డిస్కషన్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా చైర్మన్ దృష్టిలో కూడా పెడుతూ చైర్మన్ నుంచి కూడా హైర్ అథారిటీస్ కి అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా పంపించుకుంటూ సార్ మనం ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, మీ యొక్క సజెషన్స్, మీ యొక్క వాల్యుబుల్ థింగ్స్, మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఐడియాస్ మాకు చెప్పండి అని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఆ వర్కర్స్ ని ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకుంటూ వెళ్ళటమే ఒక సేఫ్టీ ఆఫీసర్ యొక్క పూర్తి బాధ్యత, నైపుణ్యం. అంటే స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి, తెలివిగా చురుకుగా పనిచేయాలి, అలానే ప్రతి సమస్య మీద అవగాహన ఉండాలి. అవగాహనతో పాటు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, అంటే అక్కడ మైండ్ ఆబ్సెంట్ గా కాకుండా మైండ్ ని షార్ప్ గా పనిచేసుకునే విధంగా మనం ట్రైనప్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే బోల్డ్ అని ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి. ఆ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఇంకా నాలెడ్జ్ ఎవరైనా షేర్ చేస్తుంటే మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఆ నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ని మన కంపెనీస్ లో ఎప్పుడైతే పెడతామో అప్పుడే మనకు ఆ సేఫ్టీ కమిటీలో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అని గుర్తింపు వచ్చి అక్కడి నుంచి మనం అంచెలంచెలుగా ప్రతి ప్రొడక్షన్ కూడా ప్రతి పర్సన్ కూడా మనం ఒక్కొక్క వ్యక్తిని కాపాడుకుంటూ రాగలుగుతాం. అంటే ఇలాగా ఒక బాడీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది గ్యాప్ లేకుండా బాడీ ఎలక్టెడ్ బాడీ మెంబర్స్ అంటే ఒక ఒక యూనిట్ లో ఒక బాడీని ఎలా ఎలక్ట్ చేసుకుంటారో వ్యక్తిని బై ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎవరైతే చురుగ్గా పనిచేస్తారో వాళ్ళనే మన బాడీలో ఎలక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళ ద్వారా మన మెసేజ్ మనం చెప్పాలనుకున్న ప్రతి ఐడియాస్ ని, వ్యూస్ ని, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిని కూడా ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తి ద్వారా మనం హైర్ అథారిటీస్ కి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. The person who is elected by the workers, that person will give representation on behalf of that workers to the management and safety committee also. From there, what are the decisions they have taken and what are the measurements they have taken by the director board of directors, that message will pass on to this low level workers who is working in unit areas. Then the tenure of the committee should be 2 years. ఎప్పుడైనా సరే కమిటీలో ఒకరినే కంటిన్యూ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒకరినే కంటిన్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ ఉన్న జనరేషన్ కి ఛాన్స్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అవర్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ we all know Sachin is the best player. From there Dhoni has got that position. From there Kohli. Like that every 2 years our Indian team also depends, means they are implementing different persons. సో ప్రతి సంవత్సరంలో 2 years ఒకసారి కమిటీని మనం మార్చుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కమిటీలో కొత్త ఐడియాస్, కొత్తగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ని షేర్ చేయడం వల్ల మన యొక్క సంస్థకి, మన యొక్క కమిటీ అంటే సేఫ్టీ కమిటీకి మనకి ఇంకా కొత్తగా అంటే న్యూ బ్లడ్ యాడ్ అవటం వల్ల మనకి ఇంకా బోల్డ్ అంత ఉపయోగాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఒక కమిటీలో ఒక 2 years ఒకసారి మార్చుకుంటూ ఉండాలి. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ కి ఫ్రమ్ 1st to 29th ఆఫ్ వర్కింగ్ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు, దే హ్యావ్ కండక్ట్ మీటింగ్. అంటే 30 days ఒకసారి, 60 days ఒకసారి, 90 days కి డిపెండ్స్ ఆన్ ద సేఫ్టీ పాలసీ లేదా డిపెండ్స్ ఆన్ ద సేఫ్టీ కమిటీ.
దే హ్యావ్ టు డిస్కస్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీన్స్ అలాగే ఎవ్రీ ఆ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ కూడా రికార్డ్ చేసుకొని వాట్ ఆర్ ద అంటే కొత్త థింగ్స్ ఏమైనా మన వాళ్ళు చెప్పారా, లేదంటే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని ఆయన ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇవన్నీ కూడా సేఫ్టీ కమిటీ అనేది ప్రతిదీ కూడా రాసుకుంటూ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఐడియా తెచ్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, ఆ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ని వాళ్ళు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో సేఫ్టీ కమిటీ చెప్పాను కదా, 2 years ఒకసారి ఎలక్టెడ్ బాడీ మెంబర్స్ గా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి మంత్ కు కానీ ప్రతి 3 months కు కానీ అంటే క్వార్టర్లీకి కానీ వాళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ప్రతిదీ నోట్స్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న దానికి అందరు కూడా షేర్ చేయటం వల్ల నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ అవటం వల్ల సేఫ్టీ మీద ఇంకా వాళ్ళకి గ్రిప్ వచ్చి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఈ సేఫ్టీ కమిటీ అనేది వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి సమ్ గైడెన్సెస్ కూడా ఫాలో చేయడానికి దానికి అథారిటీ ఉంది సేఫ్టీ కమిటీకి. ఎందుకంటే అలా సేఫ్టీ కమిటీ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో ఆ సేఫ్టీ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సలహాలను సూచనని వాట్ ఆర్ ద ఐడియాస్ గివెన్ బై ద సేఫ్టీ కమిటీ, we have to follow the safety committee rules and regulations, then we are in a safe zone means మనం ఎప్పుడు సురక్షితంగా ఉంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన మంచిగా ఆలోచించి ఫ్యాక్టరీ బాగోగుల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు సేఫ్టీ గురించి చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవరు కూడా మన వ్యతిరేకంగా వెళ్లకుండా వాళ్ళు చెప్పింది ప్రతిదీ కూడా చూతా తప్పకుండా మనం కానీ ఫాలో చేసుకుంటే మనకి మంచి సేఫ్టీతో పాటు మంచి ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఆ ప్రొడక్షన్ తీసుకెళ్లి మనం మంచిగా అమ్ముకుంటే మనకి మంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ అవడం వల్ల ఇలాంటి కంపెనీస్ లో పనిచేస్తున్నందుకు మనకు కూడా గుడ్ రెప్యుటేషన్ వచ్చేసి మనకు కూడా స్కిల్డ్ గా మంచిగా థింక్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షన్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ దట్ సేఫ్టీ కమిటీ ఇస్ కోఆపరేషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ పాలసీ. నేను దాన్ని చెప్తున్నాను. వాళ్ళ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయ్ యొక్క సేఫ్టీయే కాదు, ఆ ఎంప్లాయ్ యొక్క హెల్త్ ను కూడా మెయింటైన్ చేసుకుని అంటే ఆ యొక్క ఎంప్లాయ్ యొక్క హెల్త్ ను కూడా పరిగణలో తీసుకొని సేఫ్టీ కమిటీ మనకి ఎప్పుడైతే వర్క్ ని అలాట్ చేస్తుందో అప్పుడు అలాంటి కంపెనీలో మనకు చాలా మంచి గుర్తింపు ఉండటమే కాకుండా అక్కడ పనిచేస్తున్నందుకు కూడా సేఫ్టీ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం ఎంతో రుణపడి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కోఆపరేషన్ అంటే ప్రతిదీ ఎలా ఉంది, నీకు ఒక పని చెప్పడమే కాదు, నీ హెల్త్ ఎలా ఉందో దాని గురించి కూడా బాగోగులు కనుక్కుంటూ ఈ సేఫ్టీ కమిటీ అనేది మనల్ని ముందుకు లీడ్ చేస్తూ ప్రతి వర్క్ లో మనం సహకరిస్తుంది. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సేఫ్టీ పాలసీలో హెల్త్ అండ్ కోఆపరేషన్. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ గా మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం అలాంటి వాటికి అన్నిటి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా సొల్యూషన్స్ కానీ చూపిస్తే ఈ సేఫ్టీ కమిటీ అనేది 100% ఆఫ్ ద సేఫ్టీ కమిటీ వీళ్ళు రిజాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ బాటమ్ లెవెల్ ఉంది. ఇంకా పైదా కూడా వెళ్ళదు. ఎందుకంటే వాళ్ళే ఆల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఆల్సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సొల్యూషన్స్ రిగార్డింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా వారానికి ఒకసారి అయినా 1 hour అయినా జస్ట్ 30 minutes అయినా 15 minutes అయినా సేఫ్టీ గురించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తూ ఉండటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత మనకు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సేఫ్టీ మీ యొక్క బాధ్యత కాదు, ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ బాధ్యత కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడే మనకి వాళ్ళ మీద కూడా బాగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి వర్కర్స్ అంతా కూడా హ్యాపీగా వర్క్ చేయడానికి 0% యాక్సిడెంట్స్ కి భావిస్తూ మనం చేస్తూ ఉంటాము. చెప్పాను కదా, వాళ్ళు శుభ్రంగా ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వాలి, ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా సేఫ్టీ కమిటీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లాగా అనమాట. అంటే మేము ఇంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము, ఇంత చేశాము, ఇలాంటి ప్రతి దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సేఫ్టీ కమిటీ మీన్స్ they should discuss the environmental things and everything with the committee members